И Абрахан задаст первый вопрос, и, пожалуйста, после своего вопроса оставляйте место на перевод, время на перевод. Hi, Patson, how are you? Good, thank you. How are you? I'm okay. Obviously, you're the man that Leicester are going to be relying on tomorrow as well to get all the goals as you did in Moscow. Вы, наверное, тот игрок, на которого будет полагаться вся команда, учитывая ваши успехи, все голы, которые вы забили в Москве. Yeah, really excited and looking forward. And I'm sure everyone in the team is excited about tomorrow and just looking forward to do our very best and take our chances. Да, мы с нетерпением ждем игру, я очень с волнением жду, и вся команда с нетерпением ждет начала игры, и надеемся повторить тот успех, который был в Москве. In terms of the game itself, it's massive, really, because it's one that Leicester can't afford to lose. And really, you know, if you're going to go through, actually have to win. И что касается этой игры, это массивная, очень важная игра, потому что Лестер просто не может позволить себе проиграть для того, чтобы выйти в лигу. Yeah, every game is important and we cannot afford to lose any game. And most especially we are playing at home in front of our fans. They've got huge expectations for us and it's a very big moment for us as a club. And we just want to take maximum points and we see what will happen next. But otherwise, we just focus on this game and make sure that we give our best. Да, каждая игра для нас очень важная. И, конечно, это игра на домашнем поле. Мы не можем разочаровать своих болельщиков. Поэтому болельщики имеют огромные ожидания в отношении нашей игры. И, естественно, мы приложим все усилия, чтобы завоевать максимальное количество очков. И будем, так сказать, прилагать все усилия, чтобы выиграть. Good luck tomorrow. I'll let someone else have a go, Patson. Nice to meet you. Thank you. Успехов на завтрашнюю игру. Было приятно встретиться. Rob Dawson, please. Hi, Patson. Nice to see you. Were those 4 goals in one game in that European match? Was that the best moment of your career so far? Вопрос Роба. Те 4 гола, которые вы забили в этой игре, вы считаете, что это самая, так сказать, волнующая, самая интересная точка в вашей карьере? Well, yeah, I would say so far it was, but I think there's 2 great more moments for me in my career to come. So at this moment, I should say like that was it, yeah. Да, на текущий момент, да, это был самый лучший момент в моей карьере, но я надеюсь, что еще лучшие моменты грядут в будущем. And do you feel that after, you know, that big money move from RB Salzburg, that was a big statement about what you can do, who you are, who Patson Daka is to, you know, everybody at Leicester and connected with Leicester, but the wider footballing world as well? Как вы думаете, что вот этот трансфер, что очень дорогостоящий контракт, который вы подписали, этим вы, так сказать, заявили всему миру, не только Лестеру, а всем командам, какой замечательный игрок вы, какой замечательный игрок вы? Well, to be honest, I think I don't have to prove anything to anyone. When the club came for me, they knew exactly what they were coming for, and I'm just doing what they brought me here to do. So what out there look up, like how they look at me or what they expect from me, it's not really that much of a big deal, but what the club expect from me, and if I'm giving them what they brought me here to do, then I'm happy with what I'm doing. Мне некому и нечего доказывать. Когда я пришел в этот клуб знал, что от меня ожидать, и я стараюсь, так сказать, подтвердить все ожидания и приложить максимум усилий и поработать в клубе и прилагать те же усилия, которые от меня ожидаются. And last one from me, Patson. Do you think that the Spartak players will mark you
especially tightly tomorrow? Do you think you'll be a marked man because of what you did in the first game? Do you expect it to be tougher? Как вы думаете, что в игре с Спартаком завтра вы, так сказать, на вас нацелят, так сказать, мушку, учитывая то, как хорошо вы играли в игре со Спартаком раньше? Yeah, definitely. I'm sure their focus and attention is also like on me, but I think it's also a great opportunity for other players in the team, because if they concentrate on me, they're going to leave other players free, and anyone in our team can harm them, so they won't know what is going to hit them. Да, конечно, Да, конечно, я нахожусь под прицелом, и, в общем-то, все комментаторы сосредотачивают на мне внимание, но это не значит, что остальные игроки будут играть плохо. Если они будут сосредотачивать свое внимание на мне, они могут пропустить великолепные возможности и предоставить великолепные возможности другим игрокам нашей команды. Radio Leicester, please. Hi, Patson. I wonder how you see this in terms of importance of this game, of the club's chances of qualifying for the next round, and also what the message has been maybe from Brendan to the squad this week ahead of the game. Я хочу задать вам вопрос по поводу завтрашней игры и насколько важна эта игра для того, чтобы квалифицироваться для участия в следующем раунде. И какое сообщение, что вам сказал Брэндон Роджерс? Какие напутствия он вам дает на завтрашнюю игру? Well, like I said earlier, this game is very important for us, and we all know what it means for us. We just don't want to be participants in this Europa League, but we want to show how competent we are and how much it means for us to be in this competition, and we're going to show that we're not just satisfied being here, but we want to go far. So we'll push and make sure that we get maximum points tomorrow. Да, каждая игра для нас важная, завтрашняя игра особо важна. Мы не хотим быть просто, так сказать, участниками, мы хотим быть победителями. Естественно, мы будем прилагать все усилия, чтобы получить максимум очков. And Patson, you said that you model your game a little bit off of Jamie Vardy after the last time you played against Spartak Moscow. What's that been like training with him sort of day in, day out and getting his advice since you joined the club? Вы говорили, что вы так сказать, смотрите, как играет Джейми Варди. Как для вас было тренироваться и играть вместе с Джейми Варди? Oh, it's been amazing working with him, being close to him, learning from him. He's a very great guy. I was talking to him even before I even had my first day here. He welcomed me, and it was just a special moment for me. Much sure that I'm now here to work alongside him, to learn from him. He's a legend of the club, and I believe there's still a lot more that I can learn from him as he's still here. Да, это было замечательно работать вместе, рядом с ним и тренироваться рядом с ним. Я очень многому у него научился. И когда я только пришел в клуб, он дал мне напутственные слова. И для меня это был особый момент. Но я считаю, что еще я могу очень многому у него научиться. Jordan Blackwell, please. Hi, Patson. We've seen quite often that the president of Zambia quite often sends you messages, and it seems like it seems like the whole nation is following your progress. Do you feel any pressure that there's a whole country of people watching your games? Очень часто президент Замбии посылает вам сообщения, и такое впечатление, что вся нация и во главе с президентом вас поддерживает. Чувствуете ли вы ответственность за эту страну? Yeah, the president, His Excellency, Mr. Hakainde Hichilema, he's been so supportive
not only to me, but to every Zambian out there who are doing well, who are pushing for their dreams. And also the country is very proud of us who are here, what we are doing. It's not really pressure, but it's a very big motivation for me because I know that I carry the hope of 18 million Zambians with me. So even as I'm here, I'm doing it for them. I'm making a pathway for them. So it's a motivation for me, not really pressure. I enjoy it and I love the support that I receive from back home. Да, президент Замбии всегда высказывает свою поддержку, но не только в мой адрес, а в адрес всех замбийцев. И, естественно, он гордится нами. Я не чувствую особого давления. Можно сказать, что это не давление, а мотивация. Меня мотивирует его поддержка, и я чувствую ответственность за надежды, которые на меня возлагают 80 миллионов замбийцев. John Percy, please. Hi, Patson. Hello. You've only been here 4 months, I think but if you score tomorrow, I think it's remarkable. You'll be the record goal scorer in European history for Leicester. I mean, that's amazing that you've been here such a short space of time, but you can claim a record tomorrow if you score, isn't it? Вы играете в этом клубе всего лишь 4 месяца, но уже вы забили много очков, и если вы забьете еще забьете голы в завтрашнем матче, вы будете, так сказать, рекордсменом в Европейской лиге от Лестерского клуба. Yeah, for me, it's not even like the main focus. Because like for me, I believe that it's not about how long you have been at the club or how long you have been doing something, but what you do in that same space of time that you are at the club or the same amount of time that you have at that particular time, how are you going to use it? That matters. So for me, I take every chance, every opportunity that comes, and because I believe that what I do today is what determines my future. So I don't really stress myself looking forward to what's ahead of me, but what's currently happening. So if I don't score tomorrow, other players score. If I help the team to win, that's more important for me than my personal glory. Да, это, в общем-то, не основной прогноз, то, что я забью. И это не важно, сколько времени, какой период времени вы были в клубе. Самое главное то, что вы делаете и как вы играете в этом клубе в этот промежуток времени. И я, конечно, буду пользоваться любой возможностью для того, чтобы забить гол. Но то, что я делаю, и то, что я делаю сегодня, определяет мое будущее. Но если даже я завтра не забью ни одного гола, а забьют другие игроки с моей помощью, это для меня тоже будет большим успехом. Last question from Graham Rice, please. Hi, Patson. I've got two questions for you. First one is Fashion Sakala, your friend, scored 3 goals at the weekend for Rangers, and he actually met the president of Zambia in Glasgow. First of all, how close are you, and do you hope to meet the president while he's in the UK for the next week or so? Ваш друг Цикала, который играет в Glasgow Rangers, он встречался с президентом. И как вы думаете, хотели бы вы встретиться с президентом или сможете ли вы встретиться с президентом, когда он будет посещать Великобританию со своим визитом? Yeah, like I said earlier, the president has been, and he is still so supportive, not only to me, but to every Zambian out there. And yeah, it was a very good moment that he took out of his busy schedules, he took some time to meet with Fashion, and I believe they had a good moment. Well, if you have some
free time, maybe we'll get to meet. But if not, I believe we'll meet some other time, maybe back home or something. But I know that I've got the support from him and from the Zambians. So regardless of what happens, if we meet or we don't meet, I know that he's got my back and I've got the back from my home people. So I'll continue working hard every day to make sure that their support is not in vain. Да, президент поддерживает не только меня, он поддерживает всех и каждого замбийца. И это был великолепный момент, когда он встретился с Фашем после того, как тот забил 3 гола. И, может быть, у меня будет возможность с ним встретиться. Если нет, то, может быть, мы с ним сможем встретиться дома. Но я всегда чувствую его поддержку. И я знаю, что он всегда на моей стороне.